Alejandro Vega tinha todo el dinero del mundo, pero lavaba triecos, cinchándose con Poland vacío. Desde que su esposa murió en un accidente de coche, el multimillonario se había encerrado en su mansión de Madrid, trabajando Enoch, evitando cualquier cosa que le recordara lo que había perdido. Destacando noto algo extrago en Elena, su empleada doméstica de confianza. La mujer de 32 años que limpiaba su casatis, estaba embarazada, muy embarazada y sin embargo, nunca había mencionado tener pareja ni familia. Alejandro empezó a observarla y más de cerca. Notó como escondía las nozes por las mañanas, como sus manos temblaban cuando él pasaba cerca, como evitaba mirarlo a los ojos. Cuando Elena salió de la mansión con su bolso negro y su uniforme en puesto, Alejandro hizo algo que nunca había hecho. La siguió, y lo que descubrió no solo lo hizo Laura, sino que cambió su vida para siempre. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Alejandro Vega tenía cerrar casi una fortuna que superaba los 500 millones de euros. Era el fundador y presidente de Vega Technologies, una empresa de software que había revolucionado el mercado español y se había expandido por toda Europa. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios. Expresión seria que los periodistas confundían con determinación, pero que en realidad era puro vacío. Vivía en una mansión de 2,000 square meters en la exclusiva urbanización de la Moraleja en las afueras de Madrid. La casa tenía archa habitations, una piscina olímpica, jardins que requerían un equipo de 3 jardineros, y en silencio, a veces la resultaba da ensordecedor. Había comprado esa mansión para Isabel, su esposa, quien había cenado con tenrún hogardond criar a los hijos, quenenca llegaron a tener. Isabel había muerto, sen acios anti-en an accidente de tráfico. Un conductor borracho se había saltado un semáforo en rojo, y había investido su coche por el lado del conductor. Él había muerto en el acto sufrimiento, signos marcos, aunque Alejandro no estaba seguro de que eso fuera un consuelo. Lo que se sabía era que una parte de él había muerto con ella de letters. Desde entonces, Alejandro había convertido en un fantasma en su propia vida. Iba al trabajo, firmaba contras, asistía a reuniones, para todo, lo hacía en piloto automático. No tenía amigos, solo socios, no tenía relations. Solo encuentros vacíos, quello déjà bon, sintiéndose peor que antes, no tenía familia cercana. Sus padres habían muerto hacos atrás y era higiénico. La mansión que Isabel había lleno de vida y de risas, ahora era solo un mausoleo de recuerdos. Alejandro había dejado todo exactamente como estaba el da que ella murió. Sus libros son la mesilla de noche, su ropa en el armario, su perfume en el babo.
Los empleados tenían instrucciones estrictas, no tocar nada de la señora. De limpiar al rita de sus cosas como si ella fuera a volver en cualquier momento. El personal de la mansión irado pero eficiente. Un mayordomo, un cocinero, dos jardineros, un chuer, y una empleada doméstica. Esta último era Lina Ruiz. Una mujer de 32 años. Que trabajaba para el desde. Helena había sido contratada por Isabel, quien la había encontrado a través de una agencia, y la había elegdo entre docenas de candidatas. Isabel decía culena. Tenía ojos honestos mostradoras y en corazón amable y tenía razón en todo. Durante los 2 años que Isabel vivió, Elena se había convertido en algo más que una empleada. Era una confidente, una amiga. Alguien con quien Isabel podía hablar de cosas que no compartía con nadie más. Alejandro nunca supo exactamente de qué hablaban aquellas dos mujeres durante las tardes, durante quella daba tanto, pero sabía que su esposa valoraba a Elena Emistalok, valoraba a muchas personas de su círculo social. Después de la muerte de Isabel, Alejandro había querido mantener a Elena no solo por su eficiencia, sino porque era no de los pocos vínculos que quedaban con su esposa. Elena conocía las costumbres de Isabel, sabía cómo le gustaba, que estuviera la casa. Recordaba pequeños detalles que Leandro a veces olvidaba. Tenerla cerca era como tener un pedazo de Isabel todavía presente. Durante años, la relación entre Alejandro y Elena había sido estrictamente profesional. Y la panos la hablaba más allá de las instrucciones necesarias y ella hacía su trabajo en silencio, casi invisible, exactamente como él prefirió letters. Alejandro sabía nada de su vida personal. No sabía dónde vivía, si tenía familia, qué hacía cuando salía de la mansión. Nunca había molestado en preguntar Haystock empezó a notar los cambios. Fue en marzo de marzo cuando Alejandro notó por primera vez que algo era diferente. Estaba en su despacho, trabajando en un informe que no podía esperar cuando vio a Elena pasar por el pasillo. Había algo en su forma de caminar, una mano que se pasaba inconscientemente sobre su vientre, que la llamó la atención. Los días siguientes empezó a observarla más de cerca. Notó como sus uniformes entelgados ahora la quedaban ajustados en la cintura. Notó como evitaba cargar cosas pesadas, como se sentaba a descansar cuando creía que nadie la veía, como corría al babo por las mañanas con una expresión que él reconoció de cuando Isabel había intentado quedar embarazada. Elena estaba embarazada. De eso no había duda, pero lo que intrigaba a Alejandro era todo lo demás. En 5 años de trabajo, Elena nunca había mencionado tener pareja. Nunca había pedido días libres para citas o eventos familiares. Nunca había recibido llamadas personales en la mansión. Era como si su vida era su limitara a las horas que pasaban cuando su casa, y ahora está embarazada claramente avanzada en su embarazo. Y no había dicho una palabra. Alejandro se encontró
Pensando in alamas de lo que debió letters? Se preguntar, ¿Baquian era el padre? Por qué no lo había mencionado? Por qué seguía trabajando claramente? Debería estar descansando? Se preguntaba por sus sesmenos temblaban cuando él pasaba cerca. Por su evitaba mirarlo a los ojos. Por parecía siempre a punto de decir algo, pero luego se calaba. En viernes la tarde Alejandro estaba en el salón cuando vio a Elena preparandas Se puso su abrigo sobre el uniforme. Tomó su bolso negro gastado y salió por la puerta de servicio. Como hacha todos los días. Pero esta vez Alejandro sintió un impulso que no pudo ignorar. La Siguió no sabía por qué lo hacía letters. Quizás era la curiosidad que lo había estado carcomiendo durante semanas. Quizás era la soledad que lo apoyaba a interesarse por la vida de otra persona por primera vez entrar ecos o quizás era algo más profundo. Un presentimiento que no podía explicar. Tomó las llaves de uno de sus coches. Noel la motivó Porsche. Sino inmerso di Secreto. Y salió de la mansión. Manteniéndose a distancia prudente de la tobas que Elena había tomado. El viajero casi una hora. Elena bajó de la bus en barrio obrero en las afueras de Madrid. Una zona de bloques de pisos, antiguas y calles estricas cual Alejandro nunca había visitado. La Siguió a pie manteniéndose en las sombras, sintiéndose como un acusador, pero en capas de deteners. Elena entró un portal destartalado, y subió las escaleras. Alejandro esperó unos minutos y luego entró también, sabiendo hasta el tercer piso donde la había vista desaparecer. Había una sola puerta en el relano con la pintura descascarada y el número apenas visible. Y entonces escuchó algo que lo detuvo en seco, una voz de niño preguntando si mamá había llegado. Y la voz de Elena respondiendo que si ella estaba en casa. Elena tenía un hijo. En hijo del que nunca había hablado en 5 ecos de trabajo. Alejandro se quedó paralizado en el relano sin saber qué hacer. Part del quería, la mara la puero, exoger explications. Otra part quería salir corriendo. Finger que nunca había venido. Volver a su mansión, vaya olvidar todo. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. El apareció en el umbral, todavía, con el uniforme, con el niño de unos, for, a cosa agarrado, a su pierna. Cuando lo vio su rostro se volvió blanco como el sus ojos se llenaron de pánico, de miedo de algo que Alejandro no pudo identificar. Durante un largo momento, ninguno de los dos dio nada. El niño miraba a Alejandro con curiosidad, fue sin entender por qué su madre había quedado tan quieta. Tenía el pelo oscuro, los ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que se parecía inquietante a alguien que Alejandro conoce muy bien. Se parece a Isabel, ¿no? Se corrigió Alejandro. Se parece el mismo. El mundo pareció, detenerse mientras los pisos encajaban en su mente. El niño que aparentaba for aocios, el embarazo que Elena ocultaba ahora, las miradas que evitaba, las menos cuidándola,
Los Secretos, Q guardaba. Alina, lo invito a pasar con vos temblorosa. El apartamento era pequeño, apina, un salón, coquina, un dormitorio, un babo. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios. Había dibujos infantis pegados en las paredes y olía la comida sencilla que alguien había preparado antes. El niño que se llamaba Pablo fue enviado a jugar a su habitación. Y entonces Alina contó verdad, huacos, atrás cuando acababa de empezar a trabajar en la mansión, había querido algo. Una noche en que Isabella Sabada, visitando a su familia, Alejandro había llegado a casa devastado, había recibido la noticia de que los tratamientos de fertilidad bien fracasado una vez más. Que las posibilidades de que Isabel Quedaramborosa eran casi nulas, había bebido demasiado. Había llorado como no había hablado en ecos. Y Alina lo había encontrado derrumbado en el salón, y la lo había consolado. Y en algún momento de esa noche el consuelo se había convertido en algo más. Alejandro no lo recordaba. Había bebido tanto que esa noche era en agujero negro en su memoria. Pero Alina recordaba cada tal. El dolor en sus ojos. La vulnerabilidad que nunca mostraba. El momento en que la había besado y ella no había tenido la fuerza para recazarlo. A la mañana siguiente, cuando Alejandro's despertó, sin recordar nada. Elena había decidido no decir, nunca lo que había pasado. Estaba avergonzada, asustada de perder su trabajo, aterrorizada de lo que Isabel pensaría así, lo supera, así que había guardado silencio, hasta que descubrió que estaba embarazada. Para entonces, Isabel había vuelto del viaje. Alina no podía decir la verdad sin destruir un matrimonio. Sin arruinar la vida de la mujer que la había tratado con amabilidad, quinnity en el mundo. Así que había tomado una decisión. Había fingido que el embarazo era de un novio que no existía. Había trabajado hasta que ya no pudo esconder su vientre y luego había pedido una excedencia de 6 meses por motivos personales. Isabel nunca supo la verdad sin saber que el hijo que tanta había decidido existía, pero no era suyo. Pablo había nacido después de aquella noche. Alina lo había creído sola, viviendo de sus ahorros durante la existencia. Volviendo al trabajo en la mansión cuando el dinero se acabó. Había dejado al niño con una vecina durante el día trabajando para Alejandro, sin quien supiera que estaba criando a su hijo a pocas horas de distancia, y ahora estaba embarazada otra vez. No de Alejandro o claro rápidamente, de un hombre que había conocido Jesús, no que la había prometido amor, y luego había desaparecido. Cuando supo del bebé estaba sola otra vez con un hijo de 4 años, y otro en camino. Trabajando para el padre de su primer hijo sin que él lo supiera. Cuando Alina terminó de hablar, Alejandro tenía lágrimas corriendo
por su rostro. No lágrimas de rabia, ni de traición, sino de algo mucho más complejo. Miraba a Pablo que había vuelto al salón y jugaban unos cachets. Jugat en el suelo, y veía en el todo lo que había perdido. Un hijo un hopel tune ada de ser padre. Una razón para vivir, que había existo durante for ocasión que él lo supiera. Alejandro pasa la noche en su coche. Te está gustando esta historia. Deja unlike y suscribit al canal. Ahora continuamos con el video aparcado frente a Lina incapaz de pero también incapaz de volver a saber. Su mente era un torbellino de emociones, shock, culpa, tristeza y algo que no había sentido entre ecos que se parecía peligrosamente a la esperanza. Tenía un hijo, un niño de forecos, con sus ojos, su sonrisa, su forma de inclina, la cabeza cuando estaba pensando. Un niño que había crecido sin padre porque él había estado demasiado borracho para recordar una noche. Alina había estado demasiado tusta para decir la verdad. Las horas pasaron lentamente mientras miraba la venta del tercer piso donde sabía que Elena probablemente tampoco dormía. Pensó en Isabel. En como habría sido si hubiera sabido la verdad. Conoce a su esposa lo suficiente para saber que habría estado distrozada. Pero también la conoce lo suficiente para saber que habría amado a Pablo. Isabel había decidido ser madre. MSQ. Nada en omindo. Y. Aunque la circunstanciación sido dolorosas. Su corazón habría encontrado la manera de amar ese niño. Pensó también en las suecas había perdido. Las primeras palabras de Pablo, sus primeros pasos, sus primeras risas y sus primeros lantos. Todas sus noches en que su hijo había estado en padre y él había estado en su mansión vieja, sin saber que, a pocas horas de distancia, existía una razón para seguir viviendo. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a salir sobre Madrid, Alejandro tomó una decisión. No iba a ir de esto. No iba a fingir que no lo había descubierto. No iba a esconderse detrás de la rabia o el resentimiento. Por primera vez en cosa a hacer algo que importaba. Diverted. Algo que le devolvería el propósito que había perdido cuando Isabel, Mario, volvió al apartamento de Elena a las 9 de la mañana. Ella abría la puerta con los ojos hinchados, de la rua claramente, sin haber dormido tampoco. Su uniforme de trabajo estaba arrugado como si se hubiera quedado dormida con el puesto. Y sus manos doblaban mientras sostenía el pomo de la puerta. Pablo estaba desenonando en la cocina ajeno al drama de los adultos. Darando una canción que probablemente había aprendido en la guardería letters. Alejandro la dijo que no estaba enfadado. Le dijo que entendapa, pia guardado, el secreto, que no la culpaba, que la sido imposible para todos. Le dijo que quería conocer a su hijo ser parte de su vida, compensa las for esos que había perdido por su propia inconsciencia. Alina lo roda alivio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras él hablaba.
Lagrimas Q había contenedor ecos, esperando est momento, temiendo est momento. Había pasadoniches ineras autorizada de Q estedia legara. Imaginando escenarios terribles en los Q Alejandro Lidspadiria. La demandaria por ocultar, la quitaria, a Pablo Y, la diaria, sin nada. Nunca había, imagina doc reaccionaria, así, con, compasión, en lugar de rabia, con el deseo, deconstruir, en lugar de destruir. Los dias siguientes fueron acros. Almorzó a visitor al apartamento regularmente. Pasando tiempo con Pablo, conociendo est Nino, Quera, Sangre, de su, Sangre, pero, al Q, no conoce, en absoluto. Pablo era curioso, inteligente, con una energa, inagitably una risa, culanaba, el pequeño. Partinto, de una manera, culamanto, nunca había, esta dolina. Hasha preguntas, sin parar, quería sabero, todo, do. Y tenía, una imaginación Q, conversa cualquier abuto, cotidiano, en una aventura. Al principio, Pablo lo miraba, con desconfianza, sin entender, quién erast, sener Q, de repente, aparecia, todos los días. Pero los niños son adaptables, estilo Q, los adultos, les damos crédito. Y pronto Alejandro se conversion, una presencia esperada. Alguien quetrea juguetes, y cantaba historias, y lalababa al parque, los fines de semana. Alguien que se sentaba en el suelo, a jugar con coches sin importar ensuciarse, pantalones, carros. En mis despios de descubrir la verdad Alejandro le dio a Pablo quién mente. Lo hizo con Alina presente sentados, los tres en el pequeño sofá del apartamento. Con palabras simples que a Nino de fora caspedira entender. Le dio que era su papa, que no había sabido que existía, pero que ahora que lo sabía, quería estar con él siempre, quería verla crecer, quería ser parte de su vida para siempre. Pablo lo miró con esos ojos grandes que eran un nespio de los así. Preguntó si eso significaba que podía tener un perro. Alejandro se ría por primera vez en 3 años. Una risa real, que salió de algún lugar, profundo que creamiento, sanado, que sorprendió, incluso en mismo, y supo en momento, que todo iba a estar bien. Los meses siguientes transformaron la vida de todos. Alejandro insistió en que el enajara de trabajar al menos hasta cuanachira el bibi. La ofreció una pensión generosa por los acus de cuida a Pablo sola, la una cantidad que ella rechazó al principio, pero que finalmente aceptó cuando él la explicó que no era caridad, sino responsabilidad. Alina y Pablo se mudaron a un apartamento nuevo en un barrio mejor, cerca de buenas escuelas, epochs donde el niño pudiera jugar. Alejandro pagó todo, pero tuvo cuidado no abrumarla. Entendía que el orgullo Alina era importante. Que el necesitaba. Sinto win, que seguía siendo independiente. Aunque aceptara su ayuda dot Pablo empezó a pasar los fines de semana la mansión de la Moralea. La casa que había sido una mausoleo durante 3 años se llenó de ruido. De risas, de esparcidos por el suelo y de bullos pegados
ina la nevera. Los amplitos, que habían visto, Alejandro, como un fantasma, durante ecos, no podían creer. La transformación. El señor, Cuepenaz, Habluba, ahora, perseguía, a niño, por los jardines. Se sentaba, en el suelo, a jugar con coches, y sonreía Mason, un mes. De lo que había sonrido, entres, ecos. Pero lo inesperado, fue lo que pasó, entre Alejandro y Elena. Al principio, su relación era puramente práctica. Centrada en Pablo, y en el bienestar del niño. Pero con el tiempo empezó a cambiar. Alejandra descubría que le gustaba hablar con Elena, que valoraba su opinión, que esperaba sus visitas con una anticipación, que iba a de ver a su hijo. Elena por su parte, empezó a ver a Alejandro de una manera diferente. Ya no era el jefe distante y frío de la mansión. Era un hombre roto que estaba intentando reconstruirse, un padre que estaba aprendiendo a hacerlo, una persona con una capacidad de amar que había estado dormida durante demasiado tiempo. Ninguno de los dos había planeado enamorarse. Alejandro todavía llevaba la alianza de boda. Todavía hablaba de Isabel con reverencia. Todavía visitaba su tumba cada domingo. Elena estaba embarazada de otro hombre, cargando con la vergüenza de haber sido abandonada otra vez. No eran las circunstancias ideales para un romance, pero el amor no entiende de circunstancias ideales. Fue una noche de Julio con Pablo dormido en la habitación de invitados de la mansión y Elena descansando en el sofá con su vientre de 7 meses cuando Alejandro finalmente dijo lo que sentía. Le dijo que no había planeado esto, que no lo había buscado, pero que se había enamorado de ella. Le dijo que quería estar con ella, no solo por Pablo, sino por ella misma. Por la mujer fuerte y valiente que había criado a su hijo sola, que había guardado un secreto imposible por amor a una mujer que ya no estaba. Elena lloró como lloraba siempre últimamente con las hormonas del embarazo, amplificando cada emoción. Le dijo que ella también lo amaba, que lo había amado durante años sin atreverse a admitirlo, que aquella noche de hace 5 años no había sido solo un error de borrachera, sino el momento en que su corazón había elegido, aunque su mente supiera que estaba mal. No se besaron esa noche. Ambos sentían que era demasiado pronto, que había demasiada historia entre ellos para apresurarse, pero durmieron en el mismo sofá. Ella apoyada en su pecho, él acariciando su pelo, sintiendo al bebé moverse bajo su mano. Sofía nació en septiembre, una niña sana de 3 kilogramos que llegó al mundo gritando como si tuviera mucho que decir. Alejandro estuvo en el parto sosteniendo la mano de Elena, llorando cuando la pequeña apareció, aunque no fuera biológicamente suya, porque eso era lo que había decidido. Sofía sería su hija tanto como Pablo era su hijo. No compartiría su sangre, pero compartiría su vida, su amor, su apellido si Elena aceptaba. Y Elena aceptó. La boda fue celebrada en diciembre en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión. Pablo llevó los anillos serio y concentrado en su importante misión. Sofía, con apenas 3 meses, durmió durante toda la ceremonia en brazos de la madrina, una de las empleadas que se había convertido en amiga cercana de Elena. No hubo cientos de invitados ni fotógrafos de revistas. Solo las personas que importaban, los empleados que habían sido testigos de la transformación de Alejandro, algunos colegas que realmente eran amigos y no solo socios, la vecina que había cuidado a Pablo durante años mientras Elena trabajaba. Alejandro se quitó la alianza de Isabel antes de la ceremonia, no porque la hubiera olvidado ni porque la amara menos, sino porque entendía que tenía que soltar el pasado para abrazar el futuro. Guardó el anillo en una caja junto con las fotos de Isabel, los recuerdos de una mujer que siempre sería parte de su historia, pero que ya no podía ser su presente. Después de la boda, Elena y los niños se mudaron oficialmente a la mansión. La casa, que había sido un mausoleo, se convirtió finalmente en lo que Isabel había soñado. Un hogar lleno de vida, de risas de niños, de amor en cada rincón. Elena transformó los espacios con su toque personal, mezclando el lujo existente con calidez hogareña. Las habitaciones de Isabel fueron finalmente renovadas, no para borrar su memoria, sino para hacer espacio para el futuro. Sus fotos seguían en los pasillos. Su presencia seguía siendo honrada, pero la casa ya no era un santuario al dolor, sino un templo a la vida. Hoy, 3 años después de que Alejandro siguiera a Elena hasta su apartamento, la familia Vega vive feliz en La Moraleja. Alejandro tiene 45 años y dice que su vida comenzó realmente a los 42 cuando descubrió que tenía un hijo. Elena tiene 35 años y dirige una fundación que Alejandro creó para ayudar a madres solteras en situaciones difíciles.
Pablo tiene 7 años, va a un colegio excelente y sigue soñando con tener un perro. Sueño que finalmente se cumplió el año pasado con un Golden Retriever llamado Capitán. Sofía tiene 3 años. Es la princesa de la casa y tiene a su padre y a su hermano completamente envueltos alrededor de su dedo pequeño. Cada año, en el aniversario de la muerte de Isabel, la familia visita su tumba juntos. Alejandro le cuenta sobre su vida, sobre Elena, sobre los niños. Le dice que finalmente encontró la felicidad que ella siempre quiso para él. Le dice que Pablo es todo lo que ella soñó tener y que aunque las circunstancias no fueron las ideales, cree que de alguna manera ella tuvo parte en esto, que quizás desde donde está había guiado a Elena a su vida por una razón. Y cada noche, antes de dormir, Alejandro mira a Elena, a Pablo, a Sofía y da gracias por aquella tarde en que decidió seguir a una empleada embarazada, sin saber que estaba siguiendo el camino hacia su redención. Esta historia nos recuerda que la vida tiene formas misteriosas de darnos lo que necesitamos. Aunque no siempre de la manera que esperamos, Alejandro había perdido la esperanza de ser padre cuando los tratamientos de fertilidad fallaron. Nunca supo que, en ese momento de máxima desesperación, en esa noche que no recordaba, había concebido al hijo que tanto deseaba. Elena cargó con un secreto imposible durante años, protegiendo a todos menos a sí misma. Crió a un niño sola, trabajando para el padre, sin que él lo supiera, amándolo en silencio, mientras él ni siquiera sabía que existía. Su sacrificio, aunque nacido del miedo, fue también un acto de amor hacia Isabel, hacia Pablo, hacia una situación que no tenía solución fácil. Pablo nos enseña que los niños tienen una capacidad infinita de adaptarse y amar. Aceptó a su padre sin resentimiento, sin preguntas complicadas, con la simplicidad de un corazón que solo sabe querer. Y Sofía, aunque no comparte la sangre de Alejandro, nos enseña que la familia no se define por la genética, sino por el amor. Un padre es quien está presente, quien cuida, quien ama, no necesariamente quien aporta el ADN. Si esta historia te ha recordado que los secretos pueden guardar tanto dolor como esperanza, que el perdón puede abrir puertas que creíamos cerradas para siempre y que nunca es demasiado tarde para encontrar la familia que estabas destinado a tener, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por haber viajado conmigo hasta el final de esta historia de